Ladies and gentlemen, today we stand together to raise our voice against the horrific and systematic communal attack that occurred in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, from September 19 to September 20, 2024. This tragic event unfolded when Bengali settlers, allegedly backed by the Bangladesh military, carried out violence, assault against indigenous people and religious minorities and killed at least 5 people and injured several hundreds. Today, we stand in solidarity with the victim and demand justice, protection, and lasting peace for the indigenous people and religious minorities in Chittagong Hill Tracts. I'm going to give you a little bit of history about Chittagong Hill Tracts. The Chittagong Hill Tracts is a region in southern state of Bangladesh consisting of 3 districts: Rangamati, Khagrachari, and Bandarban. The area is known for its diverse indigenous population with rich culture, natural beauty, and resources. The history of the Chittagong Hill Tracts is marked by a unique cultural heritage, political conflict, and ongoing struggle for autonomy and recognition of Chittagong Hill Tracts indigenous people. After Bangladesh gained independence from Pakistan in 1971, the Chittagong Hill Tracts became part of the new country. However, the indigenous people of the CHT felt marginalized by the Muslim Bengali-dominated government and were concerned about the increasing settlement of Bengali Muslims in their region by the Bangladesh government. In response to those developments, indigenous leaders formed PCJSS, which is called Parbotto Chattogram Janashanghati Samiti, a political organization advocating for indigenous rights, autonomy, and the preservation of their culture. In 1997, the Bangladesh government, led by Prime Minister Sheikh Hasina, signed the Chittagong Hill Tracts Peace Accord with the PCJSS. While the peace accord was a significant step towards resolving the conflict and its implementation has been slow and incomplete. Many indigenous groups have complained that the government has not fully honored the terms of the agreement, particularly in terms of land rights and the withdrawal of military forces. Tension between indigenous communities and Bengali settlers remains high, and there have been ongoing reports of violence and human rights abuses in the region since 1980. The indigenous people of the CHT continue to seek recognition of their rights in Constitution and the implementation of peace agreement and a peaceful coexistence with the Bengali majority in Bangladesh. We want justice. We want justice. We want justice. Thank you. Justice, justice, we want justice. Justice, justice, we want justice. We want justice. Justice, 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 we want justice. Good afternoon. আমি CHT American Jumma Buddhist People's Association এবং Karuna Buddhist Society পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের কাছে আমরা বিনীত প্রার্থনা করতে চাই আমাদের এই সেপ্টেম্বর 19 এবং সেপ্টেম্বর 20 যে আমাদের আদিবাসীদের উপর যে নির্মম অত্যাচার এবং কমিউনাল ভায়োলেন্স করা হয়েছে বাই স্টেট স্পন্সর, যে আমাদের যে সেনাবাহিনী তাদের তত্ত্বাবধানে এই জঘন্য কাজটা করা হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ জানাতে লস অ্যাঞ্জেলেসের
CNN হেডকোয়ার্টারের সামনে আমরা সবাই এখানে জড়ো হয়েছি। আমরা আবেদন করতে চাই বাংলাদেশ সরকারের কাছে যে আমাদের CHT ইমপ্লিমেন্টেশন যে পিস অ্যাকর্ড এটা যাতে কমপ্লিটলি বাস্তবায়ন করা হয় এবং সাথে যাতে আমরা আদিবাসীরা আমাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে আমরা যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সহাবস্থান করতে পারি এবং যারা CHT Accord 1997 এবং যারা এই হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছে আমরা তাদের সমবেদনা জানাই এবং সরকারের কাছে আমরা যে যারা দোষী তাদের শাস্তি কামনা করছি এবং আমরা এখানে যে ইউএসএ যে কমিউনিটি আছি আমরা আপনাদের পাশে আছি এবং পাশে থাকবো এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। Justice, justice. We want justice. We want justice. Justice, justice, justice. We want justice. Implement CHT peace accord. Implement CHT peace accord. আমরা বাংলাদেশের নাগরিক, আমাদের জন্ম বাংলাদেশের মধ্যে, কিন্তু আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও আমাদের জন্ম বাংলাদেশে হয়েও আমরা যুগের পর যুগ আমরা বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হয়ে যাচ্ছি। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসনের নামে সেখানে আইনের নামে সেখানে সেনা শাসন জারি করা হয়েছে। নির্বিচারে সেখানে বছরের পর বছর সেনাবাহিনীর দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, আমাদের ভাই বোনদেরকে। আপনারা জানেন গত 19 তারিখ যে রাতের অন্ধকারে 1971 সালের মতো হাইনাদের মতো করে কি করে আমাদের পাহাড়ি ভাইদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল খাগড়াছড়ির মধ্যে। এবং 20 সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটির মধ্যে একজন যুবককে যিনি কলেজ পূর্ব ছাত্র তাকে দোকান থেকে বের করে নিয়েছে কিভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে আমরা সবাই দেখেছি, আপনারা সবাই দেখেছেন। কিন্তু আমাদের সেই শাসক, আমাদের সেই সরকার, আমাদের সেই যারা ক্ষমতাশালী তারা নীরব ভূমিকা পালন করছে যুগের পর যুগ। আমরা এখনো পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে কিংবা যে কোনো প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা সংখ্যালঘুরা, পাহাড়িরা, সমতলে বৌদ্ধরা কখনো আমরা বিচার পাইনি, কখনো আমরা বিচার চাইতে পারিনি। আমরা যখন বিচার চাইতে গেছি তখনই আমাদের উপর নির্যাতন চলে এসেছে। সেই কথা আমরা কাউকে দেশে থাকতে আমরা বলতে পারি না। যখনই আমরা প্রতিবাদ করি তখনই আমাদেরকে রুদ্ধ করা হয়, তখনই আমাদেরকে তারা রুদ্ধ করে দেয়। আমার বাবাকেও 1991 সালে সেনাবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছিল, কিন্তু আমি যে বিচার দাবি করতে পারিনি। আজকে প্রায় 30 বছর পরে আমি সেই বাবার হত্যার বিচার আজকে আমি এখানে এই আমেরিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাবার হত্যার আমি বিচার কামনা করছি। 1991 সালে আমার নিরীহ পিতাকে নৌকার মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছিল। সেই পিতার হত্যার বিচার আজকে আমি এখানে মানববন্ধনে দাঁড়িয়ে দাবি করছি বাংলাদেশ সরকারের কাছে। Minority people, justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. সংগ্রামী আমার জম্মু বেবনুন ইকে আমাইদু আর ইদু সাগমা আমার কমিউনিটির আমার জুম্মর এই সিগন গুরু জয় সাগমা তাইকে সরকার আইদু তাই আবেদন জানাব এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি তারা আপিল করিব আমার যে হিল ট্যাক্সত যে ঘটনা হইয়ে সহ্য হইয়ে সে তার কিছু স্পিচিকে হব। জয়। Hello, Bekkanori Jojo. Good afternoon. My name is Zoe Chakma. Zoe Chakma. I'm from the United States of America. Say it loud, say it loud. But I belong in a Chakma community that I'm proud of. I have families in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. My grandpas, my grandmas, my aunties, my uncles, and my cousins, and people in my community. I'm here to support my family and my community that are facing many challenges that got killed, lost their houses, and properties from the arson attack. And they are forced, displaced from their houses and from their land.
Today I'm here for asking justice for killing innocent people's lives in Chittagong Hill Tracts. I'm here for asking your help and support. Please save us and people in my community in Bangladesh. Thank you. Justice! 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 We want justice! 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 We want justice. I am Karuna Chakma. I want justice for a recent attack on indigenous people in CHT, Bangladesh. I demand full implementation of CHT Accord. I don't want military rule in CHT. I want peace and prosperity in Bangladesh. Got it? সংগ্রামী জুম্মা ভাই বোন এবং আমার শ্রদ্ধা পান্তিদায়ী ইকে আমায় দুয়ার হবদে এই আমার মেমোরেন্ডাম কাসপা এবং কেবিএস সম্মিলিতভাবে আমি যে প্রতিবাদ জানের সে প্রতিবাদর এখন মেমোরেন্ডাম আমার আগে সে মেমোরেন্ডামান আমি কে পরিবর্তে আমার পন্নী চাকমা পন্নী পরিবই মেমোরেন্ডামান এবং কি আমি ইয়ান এই বিভিন্ন অর্গানাইজেশন তো এখন আমাদের মেমোরেন্ডাম পড়বে পন্নী চাকমা To Dr. Muhammad Yunus, Honorable Chief Advisor, Interim Government of Bangladesh. Demand for an immediate judicial investigation of recent systematic communal attacks by Bengali settlers backed by the Bangladesh Army on indigenous people and religious minorities in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Honorable Chief Advisor, the indigenous people of Chittagong Hill Tracts and the religious minorities of Bangladesh living in the USA are very concerned and writing to seek an immediate intervention in the ongoing communal attacks on the indigenous people and the religious minorities in Chittagong Hill Tracts. On September 19, 2024, in the Ginala, under Khagrachari Hill District, came under apparent pre-organized communal attacks by Bengali settlers, backed by the Bangladesh military. At least 3 indigenous people were killed, where 1 senior was hacked to death, and 2 young students shot dead on the spot. Hundreds were injured and more than 200 houses and shops belonging to indigenous people were burned to ashes in this arson attack. Valuable belongings owned by the indigenous people were looted before setting fire their homes, and as a result, thousands, including women, children, and old people, were displaced by the same attack. These communal attacks just occurred after a month of severe flood tragedy in the region. On September 19, 2024, indigenous local villagers from the surrounding Khagrachari town protested against the ongoing arson attack in Dighinala under Khagrachari district. On the same night, they were guarding their villages against possible attack might be executed by the Bengali settler Muslims, which is an obvious sign from the past communal attacks. Instead of preventing such communal attacks, around 9 p.m., the Bangladesh military personnel entered to the indigenous people's villages and ambushed for the locals. They started brush fire directly targeting the indigenous people, intended to kill as many as possible. As a result, 2 young students shot dead on the spot and dozens were fatally injured from their gun bullets. The communal attack spread to the neighbor district Rangamati on September 20, 2024, where the Bangladesh military escorted radical Bengali settler mobs to attack the peaceful demonstration organized by the indigenous students in the main town Rangamati Hill District, Bangladesh, against the arson attack in Dighinala. Without any provocation, the radical Muslim mobs, backed by Bangladesh military, started to attack and setting fire on properties, houses, shops, Hill District Regional Council, and other offices of indigenous people. Buddhist temples in Rangamati were vandalized and looted by the radical mobs. During this apparently pre-organized communal attack, 1 young student, 21 years old,
were brutally beaten to death on the spot by the Muslim mobs. Many more were seriously injured and many are still missing. Within 2 days, September 19 and 20, 2024, a total of 5 people from indigenous minorities were killed and thousands were displaced in the series of communal attacks in different parts of Chittagong Hill District, Bangladesh. There is no sign of religious tolerance in Bangladesh since last few decades, and such attacks are increasing day by day, where religious minorities become victims without any justice. We demand the Interim Government of Bangladesh for an immediate and transparent judicial investigation of such apparent pre-organized communal attacks and accordingly punish the culprits. We also urge the United States, the international community, human rights organizations, and the United Nations, also the concerned authorities, to take immediate action to prevent further atrocities in this isolated region. We demand, number 1, conduct an independent, transparent judiciary investigation and hold accountable the Bangladesh military and illegal Bengali settlers who committed and have been committing such brutal, heinous and barbaric acts against innocent indigenous people in Chittagong Hill Tracts and religious minorities in Bangladesh. Number 2, protect the fundamental rights of indigenous people and religious minorities. Number 3, provide compensation, protection, and necessary treatment for the victims. Number 4, demilitarization in the CHT region for failing to protect the vulnerable ethnic minorities and stop the repeated human rights violation in the region. Establish safety and security for the indigenous people and religious minorities in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Number 5, demand for constitutional rights and recognition. Number 6, implementation of the CHT Peace Accord 1997 to establish peace and harmony in Chittagong Hill Tracts. Thank you, everyone. আজকে এই প্রতিবাদ সমাবেশে সম্মানিত সভাপতি আমাদের ভান্তে দয় এবং উপস্থিত আমাদের ক্যালিফোর্নিয়া অবস্থানরত হিন্দু বৌদ্ধ আমাদের জুম্মা ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সকলকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ এবং জুজু জানাচ্ছি। আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, গত 18 সেপ্টেম্বর 2024 সালে মোটরসাইকেল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের খাগড়াছড়িতে রাঙ্গামাটি দিঘিনালাতে যে হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে, তার পিছনে সেনাবাহিনী জড়িত। সেনাবাহিনীরা খাগড়াছড়ি জেলার নারায়ণখাইয়া উপলিপাড়া এলাকায় এলোপাথারি গুলিবর্ষণ করে সেখানে জুনান চাকমা, রুবেল ত্রিপুরা, ধনরঞ্জন চাকমা ও রাঙ্গামাটিতে অনেক চাকমা নামে তারা নিহত হয়েছে। আমরা তাদের সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি জানাচ্ছি। আমরা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় যেসব হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, এর প্রতিবাদ হিসেবে আমরা যারা দেশের বাহিরে অবস্থান করছি, আমরা আপনাদের সাথে আছি। আপনারা ভয় পাবেন না, আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য আপনারা এগিয়ে যান, আমরা আপনাদের পাশে আছি। আপনারা দেখেন, ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে সেই সেনা শাসন আমাদের সবসময় আমাদের উপরে নির্যাতন নিপীড়ন করে আসতেছে। আপনারা হয়তো জানেন, কল্পনা চাকমা আমাদের একজন হিউম্যান ফেডারেশনের নেত্রী, সাংগঠনিক সম্পাদিকা ছিল। তাকে 1996 সালে রাতের দিকে তাকে সেনাবাহিনীরা তাকে তুলে নিয়ে, লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস তাকে তুলে নিয়ে, এখনো পর্যন্ত তাকে আমরা কোনো হদিস পাচ্ছি না, তার বিচার পাচ্ছি না। আমরা
এই সমাবেশের মাধ্যমে কল্পনা চাকমার সুস্থ শাস্তি, সেই লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস তার সুস্থ দাবি জানায়। আপনারা জানেন আমাদের এখানে এই যত সরকার আসুক না কেন আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা আমাদের নিজেরাই নির্যাতিত হয়ে আসতেছি। আমরা আমাদের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি যেখানে যাই না কেন ঢুকতে গেলে আমাদের আইডেন্টি কার্ড দেখাইতে হয়। তাহলে আমরা কোথায় বসবাস করব? নিজের দেশে আমরা নিজেরা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারি না। আমাদেরকে সবসময় চোখে চোখে রাখে কোথায় যাচ্ছি। কোনো কিছু আমরা যদি বাজার থেকে কিনতে হয় তাও তাদেরকে আমাদের দেখাইতে হয় যে কত কেজি চাল কিনলাম, কত কেজি তেল কিনলাম, অনেক কিছু আছে। আমরা আশা করব এখানে যারা আমরা আমেরিকাতে স্বাধীন একটা দেশে আছি, আমরা চাই আমাদের পাশে থেকে আমাদের অধিকার আমরা আমাদের ফিরিয়ে নিতে, আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। সমতলবাসীরা যেভাবে বাংলাদেশে বসবাস করে আমরা সেভাবে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে চাই। আমাদের অধিকার, আমাদের নিজস্ব ভাষা আছে, নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, নিজস্ব অক্ষর আছে। আমরা আমাদের স্বাধীনভাবে বসবাস করতে চাই। তো আমরা আমাদের দাবি হচ্ছে আমরা সেনা শাসন চাই না। আমরা চাই বাংলাদেশের সমতলবাসীদের মতো আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে বাঁচতে চাই। আমাদের পাহাড়ি নারীরা, অসহায় নারীদেরকে তারা বাঙালিরা রেপ করে যায়, আর এগুলো মিডিয়াতে আসে না। এই যে মিডিয়াতে আসে না, এখন আমাদের ওখানে যেসব ঘটনাগুলো ঘটতেছে, আমাদের পাহাড়ি যে ব্লগাররা আছে তাদেরকেও মানে যাতে মিডিয়াতে না আসে সেগুলো হ্যাক করা হচ্ছে। তো আমরা চাই আমাদের ওখানে যেসব ঘটনা ঘটবে সেগুলো যাতে পুরো বিশ্ববাসী জানে। তাই আমি এই সমাবেশের মাধ্যমে এগুলি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আর একটা জিনিস, আমাদের এখানে ভান্তিরা আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, আমাদের বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধ মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়, অনেক বাড়িঘর পুড়ে দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে প্রতিনিয়ত হচ্ছে, এগুলো মিডিয়াতে আসে না। আমরা চাই এগুলি আমাদের মিডিয়াতে এসে আমরা যে অশান্তিতে আছি নিজের দেশে থেকে, সেগুলো আমরা যাহাতে অধিকারগুলো আমরা পাই। সেই জন্য আমি এই CNN লজ এঞ্জেল CNN অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই যে আমাদের অধিকারগুলো যাতে ফিরিয়ে আনে। এখন বর্তমানে হচ্ছে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট, ডক্টর ইউনুস, আপনি একজন নোবেল বিজয়ী। আমি আপনাকে বলতে চাই আপনার সময়ে কেন এই ঘটনাগুলো ঘটবে? আমরা চাই এই আপনার সময়ে আমাদের ন্যায্য দাবিগুলো আপনি তুলে নিয়ে আসবেন। আর সেনাবাহিনীরা যে মুহূর্তে তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের পাওয়ার দেওয়া হয়েছে, ঠিক তার পরের দিনই এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে। তাহলে আমরা চাই না আমাদের এখানে সেনা প্রশাসন হোক, আমরা চাই সমতলের মতো বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে বসবাস করতে। তো আমি আর বেশি বলবো না, আপনারা আমাদের মিডিয়াতে দেখলে বুঝতে পারবেন আমাদের হিল ট্র্যাক্টসে কি অবস্থা হচ্ছে। আমরা এখানে থেকে এই প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আবারও সকলকে ধন্যবাদ।